And statements I've made are in part to protest inaction, collusion, tacit and direct by the state and its actors. And I am moving Leader of Opposition. to do your bidding. Leader of Opposition, put that in your motion. The hunger is too much. Right, Honourable Speaker, Please. the anger is understandable. I will not put the anger in the motion, right, Honourable Speaker. But I want these people to understand that enough is enough. Right, Honourable Speaker, I'll return to the House in 2 weeks as a protest with a motion. Thank you, Right, Honourable Speaker. Thank you. Guidance, Madam Speaker. So Guidance. you can, I'll wait for you in 2 weeks with your motion. Good luck. Next item. Item number 3, bills first reading. Bills first reading. Next item. Madam Speaker, on behalf of the Minister of Health, I beg to move that the bill entitled the Public Health Amendment be read the first time. Please lay the certificate of financial implication. We want freedom! 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 We want. I would like today, on the 3rd of February 2021, to have it on record that as members of Parliament, independents from different parties, including a few courageous ones from the leading party, walked out of Parliament as a protest for the continued injustice in this country that includes several killings and unaccounted for citizens, the torture of citizens that all of us have been able to witness and see. The victims have been all over the place. And while that is going on, the state actors are unable to explain the killings that are illegal and extrajudicial, the disappearance of citizens, the torture of so many citizens, those we have seen, known, and those unseen, including those that have been cowed into speaking out, like we know it. That is taking place in all parts of the country. In Karamoja, in Acholi, in the West, Kasese in particular, in the Central region, in the East. And as leaders in this country, we cannot be part of the face of torture. Condoning torture can be by tacitly keeping quiet. As members of Parliament, we reject this, and as an open protest, we have elected to be out of the Parliamentary plenary for the next 2 weeks from today. This, we have educated ourselves about it. If members of the ruling party are shameless and they believe that torture is preserved for those opposed to them, they can go on with their business. But I can assure them they have no business as long as citizens are being terrorized. So I want to thank members of Parliament that have joined me in this protest. It will go on for the next 2 weeks. But in the meantime, we shall be coming back here every day to update the country of our next course of action. Our first action is this protest, and I want to inform the country, families of the victims, including victims, that we are out. This must end, and now, not tomorrow. This must stop. This is the reason why we are out,
and we are going to continue this push until sensibility returns to those that are doing it, including their masters that have fate reign into them. We thank you so much. We need freedom. We need freedom. We want freedom. We want freedom. We want freedom. Free our people. 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 Was losing its number on the agenda of the country. We are now discussing fuel prices, the curfew for the border. Yet this matter is so central to our own survival as human beings. So the protest today is to remind not only those who are in government, but the country, that this matter should be number one on the list of the agenda, on the list of the discussion in the country. Because you see, this government is very creative. They had progressively made us learn to live with it. That they can kidnap someone, torture him, and then you learn to live with it. Then they kidnap and torture another. So we now want to remind them that, please, this is going to be the cut-off point. And we thought the most civil way is to do what we've done today. If they don't listen, maybe we'll engage another gear, and you might see this protest entering the plenary. Bw'otunuulira ebintu ebibadde bigenda mu maaso okuwamba abantu okubakuba, gavumenti ebadde ejja etusalira amagezi eringanga emmese bwefuirira omuntu ng'emuli ekigere, tumanyire okuwangala nti basobola okukwata omuntu omu ne bamukuba ne bamutulugunya ne tukivumirira ne tubeerawo. So lwayo twagadde eggwanga ne gavumenti okumanya nti ensonga eno nkulu nnyo eri obulamu bw'abantu. Kitwagadde okitandika mu ntandikwa esinga okubeera nga talina gwekosa. Bannaffe bana tebawulidde, mujja kuddamu kutulaba nga tetwekalakasiza mu Parliament munda mwennyini. Tulumirwa abo bonna abatugulunzibwa gavumenti olw'endowooza yaabwe eyabukana ku bya politics. Gavumenti beesibye, ababadde tortured, tubalumirwa, twogedde tebawulira. Batugamba baleeta statement enkya, bwe lutuuka baleeta luli, bwe lutuuka ate mulindeeko. Tekyasobola kulindako okujjako okubalaga obusungu. Ne tugamba nti ke tuve mu Parliament okumala weeks 2 osanga banaalumirwa omuntu wa bulijjo. We are protesting in favor of all those who are being tortured because of their diverging political views. We've been putting government to point to come clear of the tortures and arrests that they are doing, which are out of the legal framework. Government has not committed on when it will end. So we've taken the first step to leave Parliament until government makes a committal to end torture and to end the illegal arrests on people with diverging political views. Ku mulundi guno kye tukoze era ntandikwa butandikwa y'ebirala bye tugenda okulabika nga tukola wakati mu ddembe n'okufulumya amaloboozi ga Bannayuganda. Tetukyasobola kutuula mu kizimbe kino ne tuteesa ng'abantu betuteeseza abafu. Tekikola makulu kutuula mu Parliament ne tuteesa ng'abantu betuteeseza balina ebiwundu ebibatuusiddwako n'okusinga ebyali bibatuusiddwako. Kibi nnyo twagala ku invokinga chapter 4 ya Constitution ya Uganda ekwata ku ddembe ly'abantu n'eddembe ly'obuntu. Era ng'amaloboozi g'abantu bwe tugayimusizza tukyagenda mu maaso n'okugayimusa. Abalowooza nti bye tukoze bye bya bulijjo balinde ennaku 14 bajja kulaba ekyenjawulo ku bya bulijjo. What do I say? It's one of those efforts that are geared towards raising the voice of the common person. It does not make any sense to sit in the August House and legislate when we are talking over dead bodies. People have been disappeared, nobody is talking much about them. And we are saying this is just one of those phases through which we are going to raise the concerns and the pain and the plight of Ugandans. Over the last year, people are still getting abducted. There are torture cells and chambers across different areas of the country. And we say as people's voices, as people's representative, it is high time we stood up and stood with the person that is affected. Twakuba ebirayiro ng'ababaka ba Parliament kutaasa Ssemateeka. Ssemateeka alina omukomolamba ku ddembe ly'obuntu. Kati liruwa? Abantu abafuna bbeeyiro tebabata. Bwesegire ne basewanyana.
abantu abatebezebwa abavunanibwa batulugunyizibwa laba Kakwenza omwanisi wa bitabo abantu abo bakwatibwa ne basibibwa mitongole mbife ebitamanyikiddwa kati ebyo bikotana ne semateeka tewakye tuyinza teesa mu parliament ebigambo bikoma tuza kudawana nga tuteesa ku bigambo notogyako byogere ngeri abantu bawambibwa battibwa bakola batya tosobola ate nagumikiza kuba anytime omulala afa abavayo balipotinga n'abakyasibiddwa bangi ne parliament ejja buli kaseera kunoonyereza tugamba nti time eno twagala accountability twagala okulaba nga eddembe ly'omuntu tuteekebwamu ekitiibwa era tufulumye nga kwegatta ku bannansi kuba ge maloboozi ge tulina otuusa wano mu parliament amateeka weegali tegateekebwamu kitiibwa so twagala obwesimbu twagala accountability y'abantu baffe abawambibwa ate twagala okuteeka ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu as long as tekikolebwa tugenda kukola buli kiri mu mateeka na buli kiri mu busobozi bwaffe ng'abaka ba parliament ate era nga bannayuganda okulaba nga tulwana okuzza eddembe ly'obuntu n'ekitiibwa mu ssemateeka waffe. And we took oath to protect and preserve our constitution. Our constitution has a full chapter on human rights. Now, what we are witnessing in our country, people secure bail but they are never let free. Look at Honorable Seginya and Honorable Sewanyana. People who are under investigation live with the signs of torture. Look at Kakwenza, a mere book writer. Some people are even incarcerated in unknown places, ungazetted places of detention. This is outrageous. It's against our constitutional order and human rights principles. And Parliament, we cannot be here speaking a lot of rhetoric on and again. So we are coming out to stand with our people. There must be respect to human rights. Security agencies and government must take account for the missing Ugandans. Where are they? Otherwise, we cannot be here talking and speaking words when we have options of action. So we are moving out today as a first step in our action. We shall not relent until there is respect to fundamental rights and freedom, until torture is no more. Ensonga eno egenda kuvaamu results kubanga tukimanyi bulungi nti gavumenti yaffe yakiyeekera bamanyira agenda mu nsiko kati ffe tulina kulwanirira mu lwatu bannayuganda era lino lwe lulimi lwokka lwe tukwekakasa nti gavumenti yaffe lwetegeera olwaleero bwe tubanga tetufunye results ze twetaaga tugenda kusigala nga tuteekawo embeera n'okwogera olulimi lwe lumu okulaba nga tulwanirira okufuna obwenkanya obwerufu amazima eddembe n'emirembe eri buli munnayuganda ate mu mbeera yonna si program mu luzungu. We are convinced that this is the only language that this dictatorial kind of government understands. We have always practiced it and we have always seen results. Because this is a dictatorial regime which came as a result of a bush war, we no longer have bush and we shall not go to the bush, but we shall use this transparent way of fighting in daylight so that we liberate all Ugandans. And this shall be exhibited in all spheres of life so that Ugandans register peace, register justice, transparency, fairness and freedom in all spheres of life. Mukubanga bana abasajja olulimi lwe bategeera lwa kwekalakaasa kubanga ebintu bingi bagamba botawemukira wabbango tewebika ebintu bingi bigenda maaso. We cannot just keep on. Tetusobola kukkiriza kusigala ng'ebintu nga biringa ebiri nnomo. Abantu bakkirizibwa okweyimirirwa ne kati gwe bw'obeera nti omulamuzi omu yabakkiriza okweyimirirwa n'agaba balina ebisaanyizo eby'okweyimirirwa gwe nojja n'obakwata ng'ababbi b'enkoko ate nga babaka ba Parliament kati abo nno baveeko naye n'abatalina musango. Muyina okukitegeera nti ne mwami Museveni lwe yawangula enkeera baasi zaano n'aba political prisoners ekitegeeza luli baali bayeekera ne bano si bayeekera balaze bulazi tewali yakwata mundu tewali yakwata ki babasibako obusibi oba si kyekyo bawozesebwe naye nga balina eddembe lyabwe ery'okweyimirirwa. Abamu balwadde kati segirinya pressure eri waggulu nnyo olunaafa ng'olwo batuwa amabugo kati twalabye nga ekyo olulimi lwe bajja okutegeera lwerwo n'ebintu ebirala byonna ebigenda mu maaso. We are not going to be party to it. Amafuta gasigaddeyo omukyalo omu yayogera gagenda kuba ku 5,000 ate kiringa bwe kifuuse amafuta ga affecting omuntu yenna. Ba companies z'amafuta zonna zisazeewo zibbe eggwanga. We cannot just look on. Era n'olwekyo tuvumirira ebikolwa byonna ebyo byonna ebinyigiriza abantu baffe. Yes. Nabano bwe tutambula nabo baali bakyamu era bye tukola baali babikozeeko naye babasonyiwa balya butaala
Tetwagala ate kugenda mu nsiko kubanga ate kye baakola. Buno si bwe budde. Naye bwe bananyigiriza ennyindo nakyo kisoboka. Ffe kye tugamba kiri ekintu kimu, bakwata abaana be baasibira obwereere naddala mu byobufuzi babate bakole ki batambule obudde bw'ebyobufuzi bwakola ki bwaggwa. Kati katudde ku kirala abaana abatwale babaleke bakole kye baagala nabo basigale nga bali mu gavumenti yaabwe. Apparently, as you're all aware, we have people that have been incarcerated since November 2020 almost. Since 2020, we went through 2021, we are now in 2022. More than a year, people are out there suffering. They are not even visited, they are not brought to court, and a lot of things. The message we are sending is there is no need of us being in Parliament, and yet the people that we are, talking for are in jail and detentions, and more are being arrested. We are just sending a message that this is a time for the government to know that we are not happy. And this is just the beginning. If they don't listen to these minor signs, we have a lot more in stock. Let they not wait for it. We are just singing, just seated, just calm. But a few days to come, the story at Parliament here will be very different. Olwaleero nti oludda lw'enkulembera mu Parliament tusazeewo oluvannyuma lw'okwebuulirira ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga, omuli okukwata abantu ne batatwalibwa mu kkooti, omuli okutwala abantu mu kkooti ez'ekimpatiira, omuli okukwata abantu ne bavunaana ebisangosango ng'okwambala obukoofiira, omuli okutulugunya abantu mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Si wano mu Buganda wokka, tubirabye e Kasese, e Karamoja, bitundu bya Kyoli ne Madi, nga bikolebwa abantu abo abaweebwa ssente okubakuuma. Olunaku lwaleero oluvannyuma lw'obutaddibwamu emirundi mingi, mujjukira bulungi nti omwaka oguwedde naleeta amannya g'abantu mu Parliament abaabulawo ng'emyaka ebiri tibalabika, omwaka mulamba tibalabika. Minisita w'ebyokwerinda n'asuubiza okutuddamu oluvannyuma lw'emyezi 3 talina kyagamba ggwanga. Tulowooza nti kino kikolwa kya butafaayo, kikolwa kya kkobaane. Waliwo abantu abaagala okulivula ssemateeka w'eggwanga n'okugyawo ekitiibwa ky'abantu beekomye obuyinza bonna nga bagamba nti ojja kufa olwaleero ng'ofa. Ffe bakulembeze b'abantu olwaleero tufulumye Parliament okwekalakaasa n'okulaga obutakkaanya n'enkola eyo ey'okutulugunya abantu, okusibira abantu mu makomera nga tebawozesebwa, n'okubawozesa mu kkooti ez'ekimpatiira gye tugamba kirina okukoma olwaleero. Tugenda kwekalakaasa okumala sabbiiti 2 nga situla mu ntula za Parliament, naye buli lunaku tujja kubeera nga wano ku Parliament tubabuulire ekiddako. Ku lunaku lwa Monday ku ssaawa 4 tujja kubeera wano tuddemu tubategeeze nti ng'oggyeko obutabeera mu Parliament, ntula za Parliament ez'olukale, biki ebigenda okuddako mu kwemulugunya kwaffe okutuusa nga tufunye obumativu nti waliwo okuddibwamu, waliwo ekikolebwa, omuli okunoonyereza n'okutwala mu mbuga z'amateeka abo abavunaanyizibwa kutulugunya abantu. Weebuuze nti mu Uganda muno tetumanyi akulira magye embuya, nti situmanyi bakomanda ba SFC, tetumanyi baduumizi ba poliisi e Kasese, tetumanyi baduumira magye e Karamoja ne Mwakyoli ewali okutta n'okutulugunya abantu. Ndowooza kikolwa kya busemugayaavu ng'abakulembeze okujjanga n'okuteesa ku biteeso ebirungi ennyo ne tubyogera mu luzungu olwa buli kika, naye nga bwe tuteeseza bali mu kudduka, abalala bali mu makomera, abalala battibwa. Mwebale nnyo. We want freedom.